I'm looking at my life. It's better than a dream. So many things I prayed for are now reality. I'm traveling the road, sharing my... Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. The world is a wild and beautiful place. We are constantly evolving as a human race. I truly believe this is a time for greatness. Everyone is invited to embody the light, living life as love and shining bright. The shackles of fear breaking once and for all. This is a song for all the rainbow warriors, the brilliant ones leading the way. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. I had no other choice. There was only truth. When I opened my eyes, I was brand new. I am forever free, nothing in my way. Field of infinite wisdom, this is where I play. The world is a wild and beautiful place. We are constantly evolving as a human race. I truly believe this is a time for greatness. Everyone is invited to embody the light, living life as love and shining bright. The shackles of fear breaking once and for all. Oh, this is a song for all the rainbow warriors, the brilliant ones leading the way. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Unity consciousness weaving across our planet, remembering we are rising as one. The world is a wild and beautiful place. We are constantly evolving as a human race. I truly believe this is a time for greatness. Everyone is invited to embody the light, living life as love and shining bright. The shackles of fear breaking once and for all. Oh, this is a song for all the rainbow warriors, the brilliant ones leading the way. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, Buenas tardes, good afternoon. This show is bilingual. Mi nombre es Caprice. Gracias por estar con nosotros aquí este lunes, un feriado acá en los Estados Unidos.
en recordatorio de la grandeza que era el espíritu y el ser humano, Martin Luther King, luchando para paz y justicia, incluyendo justicia racial. Y un punto clave que mucha gente no reconoce, él estaba luchando para el derecho de acceso a salud, a seguro de salud, a poder ver doctor, a poder tener todo lo necesario, acceso a personas con bajo ingreso, sin importar la raza, sin importar el género, a poder tener asistencia médica. Y eso fue un punto clave del movimiento que enlazó los brazos de varias razas, generó un movimiento grande en este país y uno de los puntos claves que él luchaba era para la salud, acceso a doctores y medicamentos, y todavía estamos en esa misma lucha. Y Martin Luther King no existe hoy en día. Él falleció por una manera violenta, lo dispararon. Y muchos pensaban de que era porque su movimiento, su voz, su liderazgo era radical. Y muchas veces pensamos en Martin Luther King como un personaje lleno de paz, lleno de amor. Y eso es cierto, pero era un luchador, un guerrero para la justicia, justicia racial, justicia económica, justicia para algo tan básico como salud, apoyando la salud de todos. Thank you for listening. My name is Caprice Taylor Mendez. Together we can, Juntos Podemos, where we celebrate co-creators of a kinder and more just world. And today is Martin Luther King Day, and I was stating in Spanish that many of us remember him and we think of him as a peaceful leader in this country, yet many fail to remember that he was a radical. He was considered radical in his time, and one of the fundamental rights that he fought for, many of us know, racial justice, economic justice. He also fought to assure that in this country, regardless of one's socioeconomic background, one's race, one's gender, he was fighting for all to have access to health care, to have all that we need in support of something as basic as human health. And here in the state of Connecticut, that fight is still just as real. There's a push for universal health care. To find out more information, you can go to Universal Healthcare Foundation website and learn more about what's happening here in our state around people's access to healthcare. Y para buscar más información en el estatus de las pólizas y recursos para el bienestar de salud de cada ser humano aquí en el estado de Connecticut, pueden buscar la Fundación Universal Healthcare y ahí tendrán más datos en el estatus, acceso a seguro médico para nuestra comunidad. Y en 2020 va a haber un gran esfuerzo con el liderazgo de grupos comunitarios para mejorar la situación de acceso de seguro médico acá en Connecticut. Y les invito a todos a que se informen sobre eso. And I invite everyone to learn a little bit more about the status of access to healthcare here in Connecticut, because fundamentally that is what being a social justice warrior or someone who wants to promote a kinder, more just world, a lot of it is keeping ourselves informed and educated on what is happening, not just globally or what we hear on the news, but as well as what's happening locally. Yo invito a todos a que no solamente se fijen en lo que está pasando en las noticias, pero también lo que está pasando aquí en nuestra propia comunidad. Y por otro punto, también quería hablar sobre lo que está pasando en Puerto Rico. La situación todavía sigue mal.
Más o menos como 40% de las escuelas públicas en Puerto Rico están cerradas. Están hablando de que por un tiempo en febrero van a empezar a abrirlas de nuevo. Pero por el momento los temblores, quiero decir, en Puerto Rico ha causado en ciertas partes, incluyendo Ponce, apagones de electricidad y de ahí, si ven en las noticias, se vio que dejaron ir a una persona encargada de la isla en repartir recursos de emergencia. Le quitaron el puesto de trabajo, porque no repartió todavía de lo que tenían desde el huracán María. Pero en fin, la gente sigue sufriendo. En fin, necesitan apoyo. Y lo más importante es también cómo nosotros acá, que podemos votar, podemos elegir representantes hasta el nivel de presidente o presidenta. Y es importante utilizar ese poder en el voto. Si queremos que haya cambios, si queremos que haya más apoyo para nuestras comunidades. Y muchas personas acá en los Estados Unidos se equivocan que Puerto Rico, las personas de Puerto Rico son ciudadanos. Mientras viven en la isla no pueden votar para presidente, pero viviendo acá en los varios estados en los Estados Unidos pueden votar, son ciudadanos y tienen poder. And so at this time as well, we see that our community out in Puerto Rico is still suffering with the latest earthquakes, and 40% of the public schools are closed at this time until sometime in February. Once the buildings are verified as being secure. A very hard hit area was Ponce in Puerto Rico, and you still have some blackouts, and community members all over the United States recognize that the island of Puerto Rico is a community of the United States. It's a U.S. territory. People who live on the island are not immigrants if they come here to the mainland. They are actually U.S. citizens. Some may actually have majority Spanish as a primary language, yet I know often many Puerto Ricans who grew up on the island and are bilingual. But all is to say that they are part of the U.S. community, and too often people confuse them as immigrants. Immigrants meaning they're moving from another nationality, citizen of another country, but Puerto Ricans are not immigrants when they come here. They're actually U.S. citizens. If they live on the island, they're not able to vote, but if they live here in the United States, they are able to vote. And for all of us who have voting power, if we want to see more justice and kindness in this world, our vote does matter. And to really seriously consider, all the way from local government to presidential level, who represents that just and kind set of values and what they've done already in their life and what they propose to do. Y es bien importante ver la trayectoria de los candidatos, y en el año 2020 ya se está nombrando los candidatos para los dos partidos, los partidos con más fuerza acá en los Estados Unidos, y es importante ver la posición sobre pólizas que impacta no solamente a nivel global, pero también a nivel local. Y una de esas pólizas es para eliminar la deuda de la isla de Puerto Rico, porque esa deuda está oprimiendo y en verdad está poniendo la vida en riesgo de los ciudadanos americanos que viven en la isla, que son todos que viven ahí en la isla, son ciudadanos americanos. Y hay que eliminar la deuda, y eso está ahorcando la capacidad de la isla
reconstruirse. So at this time, when we look at elected officials, eliminating, removing, just completely getting rid of the debt in Puerto Rico will help the island rebuild itself. And the debt of Puerto Rico is strangling and actually putting at risk the very lives of people in the island. The debt in Puerto Rico is not allowing for social services to have the funds that they need to support in the rebuilding efforts for emergency efforts. And right now, the island is in a state of emergency. And unfortunately, there have been investigative efforts of looking at to who holds the debt in Puerto Rico. There's a movement across the country, including in Connecticut, universities considering to not invest in stocks that hold Puerto Rico debt. And that's an important strategy to consider. But at a national level, there could be legislation, if people wanted, to support in eliminating the debt in Puerto Rico. So that's one thing to think of. But another is, on a more personal level, there will be an effort here in the city of New Haven with various groups talking about reducing increasing resources to the island. And many who have contacts on the island are saying right now it's the water situation is not as dire as after Hurricane Maria, as well as access to food. The entire island wasn't destroyed like Hurricane Maria, but there's certain pockets that felt the earthquake even more. And long-term building of the island is important. Looking at how to support the fuel independence, electricity, solar panel, building solar panels that can sustain itself with the natural light, and the infrastructure when it gets destroyed, not to have such a major island-wide blackouts, for example, but having solar panels that are rather independent of each other can help the island survive more natural disasters, because it is a tropical island. And so many are looking at supporting in Puerto Rico in the building of solar panels. And so there is a partner in Puerto Rico, comunitaria, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, the Puerto Rico Community Foundation. They're doing amazing work, working with key partners across the island, nonprofits and governments, to make sure that they are prioritizing constructing solar panels, including in emergency hospital settings. And the solar panel efforts have been successful. And so for those who are interested in supporting Puerto Rico, also to recognize that locally we have people who may come here who are displaced because of the natural disasters. And how are we supporting organizations locally where people were displaced because of this earthquake, and including Hurricane Maria, and helping them to begin their lives anew here, needing homes, needing coats at this time, needing support in obtaining jobs, obtaining government support for food while they relocate here to the U.S. And some of those organizations include Caso Tonial and Junta for Progressive Action, are key social service organizations. So please also consider donating to Junta for Progressive Action in Grand Avenue,
or in the hill section of New Haven, Caso Tonial, as they are key supporters of people who've been displaced on the island coming into New Haven. Es bien importante reconocer que hay organizaciones aquí ubicadas dentro de New Haven que están listos para apoyar a la comunidad desplazada por los terremotos en Puerto Rico, que deciden venirse acá a empezar de nuevo en New Haven. Y para los quienes quieren apoyar en Puerto Rico, pueden apoyar aquí directamente a las familias que vienen de la isla. Y recibimos a familias que fueron impactadas por el huracán María, y se están esperando también familias que tal vez van a decidir venir acá a New Haven. Una de las teorías es de que muchos van a ver si se pueden trasladar en otra parte dentro de la isla antes de salirse de la isla. Pero vamos a estar aquí listos, y las organizaciones, si uno quiere aportar recursos, son Junta en la calle Grand Avenue en New Haven, y también Caso Tonial en el vecindario Hill, y ellos están listos para apoyar. Y uno de los recursos más claves están viendo cómo empezar a movilizarse en apoyar en el tema de viviendas para los quienes están escapando a lo que está pasando en Puerto Rico, aquí en New Haven. Y el tema de hoy, hablando de paz y de amor, la semana pasada tuvimos un señor estudiando el tema de las prácticas espirituales de los mayas, y se me olvidó introducir la canción, la cantante que estamos escuchando hoy. Ella se llama Fia, y la canción es La época de grandeza. Fia es sueca y canta en inglés, aunque eso no es su primer idioma. Y en el video de Facebook está utilizando prácticas de los indígenas de las Américas. Sus palabras dicen que es un tiempo de que ella tiene la bendición de compartir sus bendiciones con los demás. Estamos en un tiempo de evolución, rompiendo las cadenas del miedo. Esta es una canción para los guerreros del arco iris, y un tiempo de unidad, y que todos somos parte de esto que es tan lindo, esta vida tan grande y hermosa. Y pues pueden ver más sobre FIA, F-I-A, en Facebook, en nuestra página. Y vamos a regresar en 5 minutos después de este descanso. Thank you for listening, and we'll be right back in the next 5 minutes. And I'll leave you with Fia. The song is called Time for Greatness, and you can watch her video on our Facebook feed live. Thank you for listening. We'll be right back. I had no other choice. There was only truth. When I opened my eyes, I was brand new. I am forever free. Cementerio Evergreen, un refugio de tranquilidad, una tradición de servicio. No espere hasta el momento más difícil de su vida. Espacios tan bajos como $850. Plan de pago sin intereses disponible. Evergreen Cemetery, 769 L.A.T. Grasso Boulevard, New Haven, Connecticut. Para obtener más información, llame al 203-624-5505 o visítenos en www.evergreencem.org.
Prepárense para obtener su licencia de conducir en Connecticut. Ahora en New Haven, preparamos a personas indocumentadas y documentadas. Las clases son de 8 horas obligatorias por el Departamento de Motores y Vehículos, y estas clases incluyen drogas y alcohol y técnicas para manejar de manera segura. Estas clases también incluyen un manual para el estudio para pasar el examen escrito y 100 preguntas que posiblemente estén en el examen. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que usted pase el examen a la primera vez que lo tome. 51 de Elm Street, Suite 307, tercer piso, New Haven, Connecticut, código postal 06510. El número de teléfono 203-376-0864 o el 203-907-0361. Las clases son miércoles y jueves. Estamos certificados por el Departamento de Motores y Vehículos DMV del estado de Connecticut. Ahora es el tiempo y el momento. Al menos 292 tortugas marinas han muerto en los puertos de Oaxaca, México, debido a las algas de la marea roja que ingieren. Este es tu mundo verde. Esto lo hacen en el estado de Oaxaca, en México, en donde autoridades y conservacionistas se apresuran para salvar a la población de tortugas, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o Profepa, determinó que la causa del deceso fue la intoxicación por la ingesta de salpas en microalgas que paralizan. Cerca de 292 ejemplares de tortugas han muerto y se han rescatado 27 que ya son rehabilitadas en las instalaciones del Centro Mexicano de la Tortuga y que posteriormente serán liberadas. La marea roja es un fenómeno causado por las floraciones de algas que se vuelven tan fuertes que las aguas costeras a menudo se vuelven rojas. Como resultado, el oxígeno en el agua se agota y las algas liberan toxinas que pueden dañar a las tortugas y a otros animales salvajes. Con las tortugas verdes de Oaxaca ya amenazadas por los cazadores y la pérdida de hábitat, la invasión de la marea roja pone en alerta inminente a esta especie ya frágil. Marisabel Houston, CNN, Atlanta. This is a time for greatness. Everyone is invited to embody the light, living life as love and shining bright. The shackles of fear breaking once and for all. This is a song for all the rainbow warriors, the brilliant ones leading the way. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. I had no other choice. Hello, you're listening to Caprice Taylor Mendez to the Together We Can, Juntos Podemos, here on La Voz Radio 103.5 FM every Monday from 3 to 4 p.m. Gracias por estar escuchando a Caprice cada lunes entre las 5 hasta las 4 p.m. aquí en 103.5 FM. Juntos Podemos, Together We Can, en vivo desde New Haven. Here we are live, here from New Haven. And the theme today is justice. And we have a contest. We're going to show the contest on the screen. Hay una competición que vamos a enseñar información sobre esta competición. February 2nd is the deadline. We're asking people to submit a poster, make a poster, or submit a song. You can record it on your phone, doesn't have to be fancy, but the theme of the song is around the census. What does the census have to do with justice? Que el 2 de febrero es la fecha de entrega de una canción o un mensaje visual como de arte sobre el tema de census. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver census con justicia? Acá en Connecticut y a nivel nacional, en todos los estados, se va a empezar la implementación de la cuenta que pasa cada 10 años y va a empezar más o menos como el 12 de marzo. Va a llegar a las casas
un recordatorio a todos los hogares a que completen. Yo creo que son como 9 preguntas y de ahí van a poder ser contados con el gobierno que existimos y en fin termina siendo más o menos como $2,900 por persona que son contadas. Va a impactar nuestras vidas por los próximos 10 años, incluyendo recursos para las escuelas. It's very important to note that for the next 10 years, being counted in the census will affect our community to the tune of about $2,900 from past census counts, for our schools, for our roadways, for the environment, for health clinics, all the things that we care about, which is important. Around March 12th is when the government will remind people to complete their census, which is approximately 9 questions, about 15 minutes each. Y las preguntas que uno hace no van a ser compartidas con ninguna arma del gobierno que enfuerza leyes acá en este país, incluyendo ninguna parte de información va a ser compartida con inmigración. It's very important to note that there's not one part of the data that an individual shares for the census count that is shared with, not one aspect at all that's shared with enforcement agencies nor immigration here in the United States. And everything is looked at in the aggregate. So the data gets analyzed and we'll know how many human beings live here and what is the need to support human life in Connecticut and in New Haven. And so it's really important to get counted because it will affect public school education funding for the next 10 years. Money that comes back into Connecticut, we pay taxes, but if there are not enough humans here, we won't get those dollars back into Connecticut to support human life. And so it's really important that people get counted. And so the February 2nd deadline, you can participate by submitting before 11:59 p.m. on February 2nd to gnhvote2018@gmail.com. You can enter a song or visual art, and the winner of the visual art would get selected to have their art displayed on a t-shirt that will get duplicated, and t-shirts given to all the census volunteers and workers in the community, displaying your art, as well as winning. The winner will win a $50 gift card. La persona que los jueces escojan, el ganador va a recibir $50 en una tarjeta. Y también el reconocimiento se va a duplicar el arte en camisetas para apoyar el esfuerzo del census. Entonces el tema es el census para arte visual y de allí para arte de canción en verso. La canción aquí mismito en la voz vamos a introducir el artista que creó la canción ganadora, explicando la importancia y incentivando, inspirando a nuestra comunidad a que participe, a que sea contado en el census de 2020. Entonces hay que entregar por medio del correo electrónico y la dirección se encuentra en nuestra pantalla, and the address to submit. Hay que mandar un correo antes de las 11:59 p.m. del 2 de febrero a gnhvote2018@gmail.com. You can send your submission to gnhvote2018@gmail.com. And if you missed that, you can watch our video for today's show on Facebook. And
So census is really important, and I cannot emphasize around justice is our democracy, having our voices heard. It will also affect representation in Washington, D.C. Unbeknownst to some, Connecticut lost a seat, a representative in Washington, D.C. At the congressional level when we had, I think it was 2 censuses ago, seemed to be a population loss. And so we lost representation in Washington, D.C., and we cannot risk that ever again. We hope that everyone, every household raises their hand and gets counted. En el pasado, Connecticut ha arriesgado perder representación en el Capitolio de los Estados Unidos a nivel del Congreso porque resultó de que en la cuenta del census perdimos población y este tiempo en este país es importante a que todos acá en Connecticut tengan representación y no perdemos un puesto de liderazgo para mover el país en la dirección que es importante para nuestra comunidad. Entonces es importante que nosotros seamos contados, levantamos la mano y la información, no hay riesgo que va a ser compartido con inmigración. Hay leyes hay leyes que existen desde el principio de la creación del census para proteger la identificación personal de cada hogar que es contado. Y puede ser de que uno vive en situaciones donde el gobierno no va a saber dónde estamos, y eso está bueno, por una parte con la situación de inmigración, pero por la parte del census no van a recibir entonces un código personal que supuestamente va a ser dirigido a cada hogar que el gobierno sepa que existe acá en Connecticut, pero todavía es importante completar esas más o menos como 9 preguntas, y se puede hacer por medio de teléfono. Si uno no tiene el código para entrar esa clave en la página del internet, del web, es importante dar una llamada a un número gratuito del gobierno para completar por teléfono el census. En el futuro vamos a avisar a la comunidad el número correcto para llamar, más o menos más cerca en marzo, cuando empieza la época del census, el tiempo del census. Y de ahí, si uno no contesta, van a mandar agentes que trabajan para el gobierno federal a tocar las puertas más o menos como en julio. Y entonces es bien importante hacer contados si uno quiere prevenir a que venga alguien representando el gobierno al hogar de uno. Es importante llenar esa encuesta. And so it's very important, if you want to avoid anyone coming knocking on your door representing the government, to complete the census, so that in that way they won't bother your household. And the door knocking by enumerators by the U.S. Census will most likely happen sometime in July. And if you're looking for extra work, this is the time to apply. To apply for a job, you could go online. Every job application is happening online. 2020census.gov. Para aplicar para un puesto de trabajo, el census está aceptando aplicantes a personas que hablan otro idioma, no solamente inglés, porque necesitan el apoyo para comunicarse con la comunidad acá en Connecticut, y por todo el país es bien diversa. Y entonces, si uno quiere un trabajo extra, es bien importante tener el permiso del gobierno para trabajar. Si no lo tienen, no creo que deben de aplicar. El permiso de inmigración
para trabajar. Es importante tenerlo. Hubo discusión si las personas quienes no eran ciudadanos americanos si podían aplicar para trabajos con el census, y por fin el gobierno dijo sí, vamos a dar la bienvenida a los quienes son inmigrantes, pero es importante que nuestra comunidad inmigrante sepa que necesitan permiso otorgado de la Agencia de Inmigración para poder trabajar con el census. Si no lo tienen, no apliquen. No hay que ponerse en riesgo. Y para aplicar, tienen que ir a la dirección en el internet de la página web 2020census.gov. 2020census.gov. And so to apply, everything happens online for 2020 census.gov job. If you do not have papers, permission by immigration authorizing you to be able to work here, you are not eligible to apply. We don't want anyone to get into trouble. But if you have authority to work here in the U.S., by the U.S. government, you are more than welcome to apply for a 2020 census.gov job at that very same website. We have about 10 minutes left. And so we were looking at this vision of justice and held by Martin Luther King today. We were looking at ways that we can support our broader community, including in Puerto Rico, and what we can do around the census, which will affect 10 years from now. And the other part of today's theme is the song, Time for Greatness, highlighting that there's the sense that human beings, we're growing our capacity to care for one another. And unfortunately, it sometimes might even feel painful because we're more aware of all of the pain that's happening out in the world. And it's hard to maintain oneself isolated and ignorant of other people's pain. And sometimes, if we don't take care of self, it's much easier to take it out on others. And so the other part is to do some self-care. And self-care can look in different ways. And the Don Miguel Ángel that we had from Mexico talking about Mayan technology, Mayan spirituality, really highlighted the importance of taking time for oneself to understand what we're holding in our hearts and to let go of that which no longer serves. And meditation is key. And we have beautiful resources here in New Haven that can help people de-stress. And one of them is monthly New Haven ecstatic dance to move and release stress out of the body. So you can find New Haven ecstatic dance that's held in a yoga studio in Hamden once a week, actually, on Thursday evenings. You can find more information on Facebook at New Haven Ecstatic Dance. Es importante, hablando del tema de justicia y crear un mundo mejor y más justo, más gentil, de que uno también explora cómo es que uno se puede cuidar, cómo es que uno puede deshacerse del estrés. Es bien importante saber de que uno se tiene que cuidar y desafortunadamente estamos más alertos a situaciones deprimente que ocurren a nivel mundial. Se facilita con el uso de social media, con Facebook, con Instagram, con el noticiero, pero también es importante saber cómo es que uno puede sanarse del estrés. Y acá en New Haven hay herramientas, hay apoyo, incluyendo un recurso que se llama la danza de
estática de New Haven. Se hace una vez a la semana, cada jueves, entre las 8 hasta las 10:30 de la noche, en un estudio de yoga. Y para más información pueden buscar la página de Facebook, New Haven Ecstatic Dance. Y por otra parte, acá hay un estudio de yoga que se llama Breathing Room, ubicado en el centro de New Haven. Y hay varias clases que uno puede tomar, no solamente de yoga. Hay clases en cómo hacer paz con nuestros antepasados, y por el momento está el facilitador y creador de esta clase ofreciendo clases en ya va a ser su segundo taller en lo que se llama One Village Healing, el centro de sanación del pueblo, y se encuentra en la calle Crown Street, 216 Crown Street, el cuarto piso. Y One Village Healing también pueden encontrar más información por medio del internet. Ofrecen varias clases y hay instructores en inglés y en español. Y pueden ver si quieren clase de meditación. Hay ofertas de meditación de gratis. Estas clases son de gratis y les invitamos a que exploren. And so we are inviting the community to explore all the different free workshops and resources that exist by donation as well. One Village Healing in New Haven, located at 216 Crown Street in the 4th floor. And there are a variety of workshops, including by a family therapist, also ancestor healing specialist, Anru Hafkeni, and they're being offered the third Tuesday of the month for the next 4 months. So fascinating, lovely, supportive space for those who are interested. It's actually based on the tradition and practice of Yoruba, West African, Orisha worship. The technology for connecting with ancestors. Y el tercer martes del mes hay 5 talleres nomás que faltan. Pueden entrar de gratis y aceptan donaciones y pueden explorar, como yo llamo, la tecnología de África. Anru Hafkeni está enseñando las tradiciones de África espirituales. Y pues esos son algunas hay una variedad de oportunidades aquí en New Haven, pero espero de que este día de paz y justicia también encontramos paz interior, porque eso refleja cómo nos compartimos uno con el otro. Y gracias por escuchar Juntos Podemos, Together We Can, y le vamos a dejar de nuevo con la canción de Fia, Time for Greatness. Thank you so much for listening to Together We Can, Juntos Podemos. My name is Caprice, and we'll leave you with once more Fia, Time for Greatness. And I invite all of you to continue pursuing ways that will allow for your spirit and your heart to feel a lightedness and greater amount of love, and to continue undoing the systems of oppression that can hold us back. And Martin Luther King is no longer in the fight by himself. We're still many, many, many carrying the torch. And we do so every day. And thank you for being one of the torchbearers of love and justice. Thank you. Have a great day and see you next Monday. So many things I prayed for are now reality. I'm traveling the road, sharing my medicine. A conscious creator, supporting healing. The world is a wild and beautiful place. We are
are constantly evolving as a human race. I truly believe this is a time for greatness. Everyone is invited to embody the light, living life as love and shining bright. The shackles of fear breaking once and for all. This is a song for all the rainbow warriors, the brilliant ones leading the way. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. I had no other choice. There was only truth. When I opened my eyes, I was brand new. I am forever free, nothing in my way. Field of infinite wisdom, this is where I play. The world is a wild and beautiful place. We are constantly evolving as a human race. I truly believe this is a time for greatness. Everyone is invited to embody the light, living life as love and shining bright. The shackles of fear breaking once and for all. Oh, this is a song for all the rainbow warriors, the brilliant ones leading the way. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Dulce embustera, la maldita primavera que queda de un... Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica